హలో గొలి, మనం అనుకున్నట్టుగానే ఫ్రీ ఎక్సెల్ కోర్స్ మన ఛానల్లో లాంచ్ చేసాము. సో కంప్లీట్ గా చూడండి, ఎక్సెల్ మంచిగా నేర్చుకోండి. ఫ్రెషర్స్ కి అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎంఐఎస్ అని చెప్పి ప్రతి కంపెనీలోని జాబ్ ఉంటుంది, ఇదంతా ఎక్సెల్ మీదే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మన కెరియర్ కూడా చాలా ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ ఎంఐఎస్ జాబ్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి మన కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ మన పాడ్కాస్ట్ చేసాము. సో నేను ఇక్కడ లింక్ ఇస్తాను. సో ఆ పాడ్కాస్ట్ చూడండి, చూస్తే మీకు ఈ ఎక్సెల్ నేర్చుకుని మన కెరియర్ పాత్ అనేది ఎలా గ్రో చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఎంజాయ్ ద ఎక్సెల్ కోర్స్ గైస్. సో ఇంకేమైనా కోర్స్ మీకు నేర్చుకోవాలనుకుంటే కనుక కింద కమెంట్ చేయండి. ఆ పర్టికులర్ ట్రైనర్ తో వీడియోస్ చేపించి మనం దాంట్లో ఫ్రీగా కోర్స్ అనేది పెడతాము. ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే కనుక ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డిఎం చేయండి, ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ కావాలని చెప్పి. నేను ఆ ప్రొఫెషనల్ తీసుకుని అతని కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు ఆ కోర్స్ ఈజీగా నేర్చు. అండ్ ఇంకొకటి, మన ద్వారా కోర్స్ నేర్చుకునేలాగైతే ఐ విల్ గివ్ యూ 20% డిస్కౌంట్. అంటే ఒక 10,000 అయితే మీరు 8,000 పే చేసుకుంటే నేను 2,000 పే చేస్తాను. సో ఎంజాయ్ ద కోర్స్ గైస్. బాయ్. We have seen how to create a chart. Today we'll try to understand how to create custom charts. Okay, so before we try to understand how to create custom charts, we'll try to understand function called offset function. Function name is offset. So offset function, with the help of offset function, we are going to create some custom charts. Okay, right. So basically offset function. So what offset function is going to do? Offset function, it will take, we'll stick to three parameters. First, it will take the reference. Then we have rows and columns. Reference, rows and columns. Fine. So offset function, it always starts with 0 row, 0 column. Right. So offset function starts with 0 row and 0 column from the reference point or referenced cell. So what actually it means? Let's say I want to read this number 123. I want this read number 123. So then we can say equal to offset, then reference. Now if I take a reference as a this cell B2, right? Then comma. So when I say reference cell as a B2, so it will treat this as 0 row, 0 column, first column, second column. This as a 0 row, first row, second row, third row, fourth row, fifth row, like this. So always starts from 0 column and 0 row, 0 row. Right? So we start with first offset. So this is my start point. A reference tell this is my start point, comma. Then we have rows, like how many rows you want to move. I need 123. This value I want it. So I would say this is my starting row, 0 row, first row, second row, third row, 0, 1, 2, 3. I want to move from here to 3 rows down. So in place of rows, we'll enter here 3, comma, then columns. How many columns you want to move? I want this 123. So this is my 0 column. This is my first column. So in place of columns, we'll enter here 1. Fine. So we are saying that start from B2. So from here, we want to move 3 rows, 0, 1, 2, 3, 3 rows down. And how many columns? This is 0 column. This is first column, right? Like in this way, right? Let's say I want to read this 105. I want to read 105. Then we'll start with offset. This is my start point, reference point. From here, I need 105, 0, 1, 2, 2 rows down, comma. How many columns we want to move? 0 column, first column, second column, right? 2 columns. So we are going to get 105, like in this way.
Fine. So anytime you want to move from the reference to point, you want to move n rows down or n rows I mean say rows and columns combination, then yes, we can go for offset function. We can go for offset function, right? Let's say I want to read this at 357. Then can you guys help me how to write offset? This is my start point, comma. How many rows I have to move? 2, 2 rows, comma. How many columns? 1. One column, right? So basically I'm going to get 357 like in this way, right? So to create custom charts, we are going to use offset function only. Let's see how to create custom charts. So we take here Jan, Feb, March, April, May, June. So let's say I have 6 months data, 6 months data, right? Normally, if I'm trying to create column chart using this data, if I select this data, we go to insert, and if I say column chart, now it takes how much data we are getting. We are getting total, how many bars we are getting? Total we are getting 6 months, right? 6 months. And how many banks we have? Five banks. How many banks we have? 1, 2, 3, 4, 5 banks. So 6 into 5, total we are getting 30 bars. Total we are getting 30 bars. Now I want to see my ICICI performance. Then what I have to do? I need to look, okay, this is for ICICI, this is for ICICI. I need to look at, it is very difficult to understand the data. It's very difficult to understand the data. Fine. So then what we can do in that case? So instead of doing all this stuff, so we can we can use this um, custom chart. Let's see how to create a custom chart. So what I will do first step, we will write, let me copy the headings first, copy the headings and get the first bank information. To get the first bank information, we write here offset reference. So this is my start point, comma, rows. So I can write this is 0 row, first row, second row. We can say in place of rows, we'll enter here one row down, comma. I need Kotak information. So we'll enter here 0 because this is 0 row, 0 column, right? So 0 row, 0 column. We will say here I want one row down but referring same column. We are going to get Kotak, right? Now if I copy and paste, I can see we are getting 493 offset B1. B1 is my starting point. Then one row down 4, 0. So we're going to get 493, right? 244, 104, like in this way. Fine. So I mean we are going to get every first bank information. We'll try to get first one bank data with the help of offset function. Right. So once we have this one bank information, select the data, go to insert, we say here column chart. Now it got created a column chart, right? It got created column chart. It is talking about my month on month Kotak Bank performance, right? Now we made some one bank information. Now my requirement is what, so I want to give to my client, I want to give an option to my client where he can select a bank name from this list. I want to create a list where user can select a bank name. So to get that type of option, so what we are going to do uh, on here in developer tab,
right? So in here, developer control. So here in developer, we have option called insert option. Under insert, select this form controls. Under this form controls, we have option called combo box. We have option called combo box. We can drag and drop this combo box, right? And then we can say right click on this combo box. I click on this combo box. We go to format control. Format control. Next we have input range. Input range. So in this input range, we are going to give all the bank names, right? I'm going to give all the bank names, right? Next we have cell link. Now to get the cell link, I'm going to click on here somewhere here. I'll click on here cell link, right? Now click on OK, right? So what we are going to get now, if I click on here Kotak, I'll get 1. If I click on SBI, I'll get 2. Means what I'm getting number, item number in the combo box. Kotak is the first item, I'll get 1. SBI is the second item, I'll get 2. HDFC third item, I will get 3. So I'm getting item number from the list. Item number from the list. ICICI 4, HSBC 5. Right now, once we get this number, so what we are going to do, we will use this number. We will use this row number in place of this number in place of rows. So we are enter here 1, right? I will remove this one and I will refer this particular cell. Will refer this particular cell and then I will press F4. You want to keep this should be a fixed and press enter. Now you can see. Now if I select here SBI, then I can see SBI performance. If I select here HDFC, then I want to show HDFC performance, ICICI performance, HSBC performance. Like this, whatever bank that we are selecting, we can show that bank performance in the chat. Right? So we'll write the steps again. We'll write it. So the first step, I can write here. Step 1. First we have to write a offset function to get first bank information. Right? Step 2, create first bank information and create a chat. Create a chat. Step 2, go to developer. Go to developer, insert, drag and drop combo box on chat. Fine. Then right click on combo box, format control. Then we have input range. Select bank names, cell link. I can say refer any cell. Step 3, use cell link value in offset function. Right? Let me do it once again. So first step, we need to write an offset function. Offset. So we say reference. This is my starting point, comma, to get first bank information Kotak 1, 0. Right? We'll get first one bank information. Then create a chat. Can go to insert and create a chat. Can create a chat. Fine. So we have created some chat. Now, once that
then go to developer. Then go to developer, we say insert and drag and drop combo box. We have to drag and drop this combo box. Right? Now in combo box, drag and drop this combo box, we say right click, format control, then we have input range. Input range, select all the bank names, and we say here cell link. Now in place of cell link, I'll select this is my cell link. Any cell we can select, this is my cell link. Right? That is step 2. Hmm? Step 2, generally what will happen? It is going to return me the item number. It is Kotak is the first value, then we'll get 1. SBI is the second value, we'll get 2. Right? So once we get this information, we have to use this number cell link in place of rows plus F4. Now you can see automatically we can going to get only required bank data. Fine. Is it clear, guys? Are you getting how we are getting this chart? Any question in this? Right. So like in this way, we can create the chart. Let's say if I have a target, let's say I also am getting some target. Let's say I'm going to create some target column. So here I want to compare each bank with target. So then what we can do, we can first of all, let's say how we can create one button again. So I'll go to insert. This time I will use this checkbox. Drag and drop this checkbox. So this checkbox we are going to rename. We'll rename this as a uh, target. Hmm? We'll rename this checkbox as a target, and we say right click on this checkbox. We can go to format control. Then we have cell link. I will use this is my cell link. Fine. Now if you click on OK, now you can see if I click on target, I will get some value. True I am getting. If I uncheck, I will get false. If I check, I will get true. If I uncheck, then I will get false. Fine. So what is my requirement means? If my target is checked, then I want to show my target values. If target is unchecked, then don't show my target values. Okay. So what we are going to do, we will write here if function. If my value, this is my value, so this is equal to true. Then give me target. Otherwise give me blank. Right? So we are writing one if function to get the target data. Now you can see if I uncheck, then I don't have any target data. If I check, then we will have some target data, because we are mentioned if this is a value is equal to true. This is a value for equal to true, then give me value, otherwise false. Right? Now next I want to consider this data, target data should be displayed in on my chart. Then click on the visual. We just need to select, then you can see target is visible. Right? And I can compare my actual versus target. Right? If I check, target will not be there. If I check, then I can show target. Right? So we can activate data label as well for even for this. Right? I can compare any bank with target. I can compare ICICI with my target. I don't want any target. I can uncheck the targets as well.
like in this way. Can write here to show the target values. So what we have to do, drag and drop, go to insert, form control, drag and drop, checkbox. Right click on checkbox, format control, cell link, select any value, right? Cell link, select any value. So then I can write here, use cell link value in if function, right? So like in this way, we can show the time, and we can use buttons. We can use buttons. We can compare any bank with the target. Now, next, not only this, let's say if I have a situation, I want to show data. Let's say now this time I want to give an option to my user where user can select which month information he wants to see. Now previously what we have done, we have asked user to select a bank name, but this time I want to give an option to the user to select a month, right? Now to get Jan data, to get only Jan data, we are going to use offset function. Say here offset. So this is my start reference, comma. This is 0 row, first row. I want first column in 0 column, 0 row, and first column information. I want Jan data. So same row, 0, comma, 1 per column, right? Like this way. So we're going to get first Jan information. We're trying to get only Jan data. Now once we write offset function, same thing, we can go to insert. I'll create one chat, right? This is my Jan data. Now once we have this Jan, then what we are going to do, we will add some option buttons. We will add some buttons. So to add these buttons, I'll go to developer. We'll say here insert. We can go for option button. Option button 1. So I'll take here option button 1. Jan. I will write all the option buttons. I can take again insert option button. Enter here one more option button. Web. Right. Let us say here insert option button March. Right. So we can add all the option buttons. Let's increase the size. Then I will bring this. Right. I want to add March, April, May, April. I can also copy like this. May, June, right? So we have created some buttons: Jan, Feb, March, April, May, June. Now the requirement is if I click on Feb, then I want to show only Feb data. If I click on March, then I want to show only March data, right? And if you observe,
If I click on Feb, automatically March is unchecking. If I click on April, then automatically rest of the buttons are unchecking, right? So basically this is nothing but it's a option buttons. When you are doing online shopping, when you are in payment page, you can pay the payment any one of the option, either you can say UPI, credit card, or net banking, any one option, right? But you cannot select two options. Same thing here. We can select only any one particular month, but you cannot select multiple months, right? So this is nothing but this we call as a option buttons. Now once we have this option buttons, then we right click on any one button. We say here format control. Then we can we have option called cell link. I'm going to select this is my cell link, right? So then close the window. Okay. Now what we are going to get, we get numbers. So if I click on Feb, we'll get 2, March 3, April 4, May 5, June 6, like this. Hmm? Now once we have these options, then we can edit this. Now in place of one columns, I will remove this one. I will refer this particular cell and then I will press F4. Now you can see if I click on March, I can see March information on chart. If I click on May, I can show May data like this. Same thing what we have done for previously. Same steps. There's only one correction. So right of offset function to get first bank note, you can say first month information. First month information and create a chat. Go to developer, insert, drag and drop option button. Option button on chat. Right click format control, select any cell and select input range. Refer any cell. Use cell link value in offset function. Right. So basically this is how we can create the charts. So I mean, see, normal charts are pretty straightforward. We don't need to do anything. But if you create this type of custom charts, user can get option where they can check the required inputs. Right? Is it clear, guys? Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, cool. No, fine. Now next we will try to understand the other options. Let's see the next topic. That's pending one. So inside we'll done with the charts. Then we have option called as hyperlink. How to create a hyperlink? Hyperlink is nothing but like uh, even in WhatsApp or or any other email also we get some link, correct? And I mean, someone has shared a link with you. If I click on the link, then I can directly open that page or directly open that we can say video or some or the other post or something. So basically, so whichever that link is sharing, so once we click on the link, so the link sharing link is nothing but we call as a hyperlink, which is a direct link, right? If I click on the link, then I can directly open a particular website, particular video. So then that is nothing but a hyperlink, right? So how actually hyperlink? We can also create this hyperlink in Excel. Hyperlink. So to create this hyperlink, so hyperlink available under Insert tab, and then we have hyperlink. So we can create a hyperlink any of the documents, whether it's a PDF document or any web page or anything. So to create a hyperlink, we can say go to insert. I can say here hyperlink. Hyperlink.
then you can see existing file or web page. Existing file or web page. The first one we have text to display. When you say text to display, in this particular cell, what text that you want to display, that you can mention here. Let's say I want to enter this Google site or Google search. I want to enter text as a Google search. Now then in the below we have address. We can give some address. Let's say Google website address. I want to give www.google.com. I want to give www.google.com. Now once we click on OK, now we can see if I click on this link. If I click on this link, directly it is going to open my Google page. Now it's got to open my Google page, right? Because we mentioned here. So when we say insert hyperlink existing file or web page, so text to display what text that you wanted to display in this particular cell, and address. What is your address? The address we have to mention. Now either we can give in this way, or we can also option is what existing file or web page. Let's say suppose I want to open this Excel file which is available on my desktop, right? So then yes, we can create. So I can write here insert hyperlink. Now I can say here text to display. I will write here Excel file, then address. So we can directly give the address, or we can select. Let's say it's available on my desktop. I'll select here desktop option. Then I want to open this user table. User table. Click on OK. Click on OK. So now if I click on this link, now it is going to open my Excel workbook, whichever link that we have given, right? Like this. Not only this one, let's say I want to open PDF file. We can go to insert. So file name, we can give anything. Let's say here we can give PDF file. PDF file. So it's available on my desktop. I can select here desktop file. Desktop file, something. I can let's say bank receipt, some PDF document. Okay, select the document, click on OK. So once we click on open, so it is going to open a PDF file. Right, it is open. My PDF document got opened. Right, like this way. I mean, say we can connect any type of file, either Excel file, PDF file, any type of file we can connect. Any type of file we can connect. సార్ Yes, చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక క్రియేట్ చేసినటువంటి ఆ చార్ట్ కి మనం లింక్ క్లయింట్ కి పంపిస్తారా సార్? ఈ చాట కాదండి, ఇది సపరేట్ టాపిక్. ఇది నేను అనేది చార్ట్ ఇస్ అయిపోయింది, చార్ట్ ఇస్ డన్. సో ఇది లింక్ హైపర్ లింక్ అనేది టాపిక్. సో ఇదేంటంటే హైపర్ లింక్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటాం కదా, లింక్స్ కూడా షేర్ అంటే మనం నార్మల్ ఎక్సెల్ వర్క్ లో కూడా ఇట్లా ఏదైనా ఫైల్స్ మన డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నాయి కానీ అంటే ఏదైనా షేర్ డ్రైవ్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకవేళ క్లయింట్ కి మనం ఇలా మొత్తం ఫైల్స్ షేర్ చేయకుండా లింక్ షేర్ చేసినా కానీ వాళ్ళు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ మనం ఈ లింక్ ఇలా చేస్తే క్లయింట్ ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఈమెయిల్స్లో వాటిలో ఏదైనా డేటా షేర్ చేయాలంటే మనం ఫైల్ షేర్ చేయాలి కదా వాళ్ళకి. ఆ ఫైల్ షేర్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫైల్ అనేది ఒక లొకేషన్ లో పెట్టి ఆ లొకేషన్ లింక్ ని మనం షేర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే సార్, రిపోర్ట్ ఏ విధంగా సెండ్ చేస్తారు సార్? మామూలుగా క్లయింట్ కి రిపోర్ట్ సెండ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు క్లయింట్ కి రిపోర్ట్ మొత్తం ఫైల్ సెండ్ చేసండి. మొత్తం ఇలా ఈ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఉంది కదా, మొత్తం ఫైల్ షేర్ చేస్తాం అన్నమాట మొత్తం. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫైల్ మామూలుగా చెప్పండి. మన క్లయింట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ షీట్ లోనే ఇస్తాడా సార్? అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డేటా ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఎక్సెల్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ డెఫినెట్ గా అండి ఎక్సెల్ లోనే వస్తుంది డేటా.
అంటే ఓకే. నేను ఎక్సెల్ స్టాండ్ పాయింట్ చెప్తాను నేను మీకు. సో డెఫినెట్ ఎక్సెల్లోనే వస్తుంది. డెఫినెట్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒక వెబ్సైట్ ఇస్తారు, వాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఇంటర్నల్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సైట్ హ్మ్. చేసి డేటా అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్తారు. రైట్. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మెయిల్లో షేర్ చేస్తారు మనకి డేటా. అప్పుడు డేటా మెయిల్లో షేర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా తీసుకొని దాన్ని మనం రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇంకా రిపోర్ట్ పంపిస్తే చాలు. మన డేటా అక్కర్లేదు, ఇంకా డేటా ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కదా, డేటా పంపించకుండా ఓన్లీ ఇలాంటి రిపోర్ట్, ఈ టైప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ అంటే ఒకటి ఇప్పుడు పంపిస్తే చాలండి. చెప్పండి. వాళ్ళు మెయిల్‌కి పంపించినటువంటి డేటాని మనం ఎక్సెల్‌లో నుంచి ఐ మీన్ డౌన్‌లోడ్ పెట్టుకునేస్తే మన ల్యాప్‌టాప్‌లోకి వస్తుంది. అవునండి. ఎక్సెల్ షీట్ అనేది. అవును. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైనా రిపోర్ట్ తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ ఏదైనా అప్లై చేసినప్పుడు దాని మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది కదా సార్? డేటా మీదనా? అవును సార్. అప్పుడు ఆ మనకి డేటాని అది రా వాళ్ళిచ్చిన డేటా అండి. ఆ రా డేటా కదా! ఆ రా డేటా హ్మ్. తీసుకొని మనం రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి డేటా ఇలా వస్తుందండి. నార్మల్‌గా ఇలా వచ్చిందనుకోండి. ఓకే. డేట్, బ్యాంక్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. సో క్లయింట్‌కి ఏం కావాలి? నాకు ఇదంతా రా డేటా ఎందుకు చెప్పండి. క్లయింట్ ఏమంటే నాకు ఇదంతా చదువుకోలేడు కదా! కష్టం కదా! క్లయింట్ రా డేటా చూస్తే. దాన్ని మనం అవును ఇలా సార్. కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తామన్నమాట. ఓకే సార్. నాకొకటి అర్థం హ్మ్. కానిదేంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ, ఏదైనా అప్లై చేసినప్పుడు, హుహు. అక్కడుండే ఎక్సెల్ షీట్ మీద ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. అటువంటప్పుడు మనం వాళ్ళిచ్చినటువంటి డేటా లాస్ అయిపోతామా అనేసని అదొక డౌట్ హ్మ్. సార్. అంటే వైట్ పొరపాటున ఉందండి. మనం ఏదైనా మిస్టేక్ చేసామనుకోండి సార్, మనకు ముందు వాళ్ళిచ్చినటువంటి డేటా ఉండాలి కదా అనేసని. ఆ! ఒకవేళ మీరు ఆ డేటాని టచ్ చేయకుండా ఆ డేటాని అలా పెట్టుకొని ఇంకో కాపీ క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? అంటే అది బ్యాకప్ లాగా పెట్టుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా మళ్ళీ మనకు ఫ్యూచర్‌లో అవసరం ఉంటే గనక డెఫినిట్‌గా దాన్ని ఒక బ్యాకప్ లాగా పెట్టుకొని వేరే కాపీ చేసుకొని ఆ డేటా మీద మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. అంటే ఇచ్చినటువంటి డేటా మీద ఎప్పుడు చేయకుండా ఇంకొక కాపీ తీసుకొనే మనం చేయాల్సినటువంటి అనాలిసిస్ చేసుకోవాలంటారు కదా సార్? అంటే ఒక బ్యాకప్ కోసం అంతే. అంటే ఫ్యూచర్‌లో ఓహ్! మీరన్నట్టుగా మీరు రిపోర్ట్ చేశాక మళ్ళీ మీకేమన్నా డేటా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది అనిపిస్తే గనక మీకు ఒక బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా! అట్‌లీస్ట్ మీరు అవునండి. అలా అనేసి. ఓకే సార్. సో, ఈ హైపర్ లింక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఫైల్స్ మనం ఒక పర్టిక్యులర్ లొకేషన్‌లో షేర్ చేసి మనం ఏదైనా వాళ్ళకి డైరెక్ట్‌గా ఫైల్ పంపించకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే లింక్ ఇస్తామనమాట. సో, వాళ్ళేం చేస్తారు, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ చేయొచ్చన్నమాట వాళ్ళు. రైట్. సో, ఇప్పుడు నాకు ఎక్సెల్ ఫైల్ లొకేషన్ ఇవ్వొచ్చనమాట. లెట్స్ సే ఆహ్, ఆహ్, ఏ టైప్ లైక్ ఈ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, మనం ఏం చేస్తామంటే దీని లొకేషన్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, సెక్యూరిటీ, ఇకైతే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది కదా! సో, ఈ ఆబ్జెక్ట్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. కాపీ చేసుకొని యూ కెన్ సే హియర్ ఇన్సర్ట్ hyperlink existing file. I can write here date table. Hmm. So current folder or you can say directly అడ్రస్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం ఇనిషియల్గా చేసినట్టు అదే మన లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అడ్రస్ మనం పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. రైట్. ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ మనకు ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. రైట్. సో ఐ మీన్ దిస్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఈవెన్ రైట్ క్లిక్ లో కూడా ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ హైపర్ లింక్ సేమ్ ఆప్షన్, ఇన్సర్ట్ హైపర్ లింక్ ఆర్ రైట్ క్లిక్ హైపర్ లింక్ సేమ్ ఆప్షన్. రైట్. Now ఇదేంది, మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ లింక్ టు an external file, but actually we can also create a link within excel file. Within excel file, let's say create a link within excel file. Suppose example నేను ఇక్కడ చార్ట్స్ అని టైప్ చేస్తాను. చార్ట్స్, pivot table data, offset, custom chart. So my requirement is, if I click on this chart, I want to go to this chart sheet. If I click on pivot table data, I want to go to this pivot table data. If I click on offset, I want to open this offset sheet. Fine. So I want to create hyperlink within Excel file. Within Excel file, then right click on this text.
and we say hyperlink. Option is place in this document. Option is place in this document. Normally we have used existing file or web page. Now select place in this document. Once we click on this place in this document, we can see all the sheets, all the sheets available in this Excel workbook. I want to go to the chart sheet, select this chart sheet. Fine. And you can see type the cell reference. Fine. You want to go to the chart sheet. In chart sheet, which cell you want to go? If I write here B10, then I want to go chart sheet B10 cell. Right. Now if I click on OK, I can see if I click on this text charts, now I am in chart sheet which cell? I am in B10 cell. Right. Now similarly, if I click on this pivot table data, I want to go to A5. Then we say right click, hyperlink, place in this document, pivot table data. I want to go to this pivot table data Excel sheet, then reference A5. I want to go to the reference A5. Fine. Click on OK. Fine. Now if I click on here pivot table data, now we are in A5 cell. So we can go to the particular sheet. Now if I say offset function, if I say right click, hyperlink, I want to go to this offset sheet. In offset sheet, I want to go to this A9, right? Now if I click on OK, then we are in offset function A9 cell, like this. So again, custom chart, if I say right click, hyperlink, place in this document, I want to go to the custom chart, cell reference A1 I want to give. I want to keep cell reference A1 only. Then click on OK. Now you'll see if I click on custom chart, now we are in A1 cell, like this. So if I click on offset, now we are in A9 cell. Pivot table data, now we are in pivot table data A5 sheet, right? Charts, now we are in B10, like this. So basically each sheet, I mean, we can create a hyperlink within Excel workbook. To create a charts, create a link within Excel workbook. So what we have to do, insert, you can say hyperlink. There is an option called exist hyperlink. Then option is place in this document. Place in this document. Then select the Excel worksheet. Select the Excel worksheet and type the reference. Right? Select the Excel worksheet and type the reference. Right? Like this way. Now in this hyperlink, next we have create a new document. Create a new document is like it is going to create absolutely blank file, blank Excel file, blank PPT, or you want to create a blank Word document, then we can create a new document option. Now you can say here create a new document. So text to display. I can write here Word document. I want Word file. So new document name. So where you want, what's the document name? So I want to give uh, test sample dot docx extension. We have to give and full path where actually you want to save. You wanted to create this new document. I want to create a new document on my desktop. So it is referring downloads. I want to change this to desktop. We can say change. I want to refer to desktop. Desktop. So it is going to create a new document on desktop. File name is test sample docx. Right. Then we have two options when to edit. Edit the new document later, edit the document now. When you say now, if I click on OK, it is going to open a new Word document with nothing is there is a plain document. If I click on OK,
I can see it's got opened. Now what document got opened? Plain document. And if you look at here, what is of my file name? Test sample. Test sample. Now it is saved on which, where? On desktop. You can see desktop like this way. So we can also create a new document with the help of this option. Right here, create a new document. Create a new document. I can write here, enter the file name with extension. When I say extension, like docx doc, or we have to enter that extension and we have to change the file path. Right. Now, apart from this, we also have email address. Generally, this will work only when Outlook is configured in the system. So as of now, I don't have any Outlook, but the benefit of this email address, you can send email using hyperlink. Let's say text to display, I can write here email file, email text, contact email text, email address. You have to enter the email address to whom you wanted to show, to whom you wanted to send, right? And subject, then you can write, you can, you have recently used the email addresses. If we, as of now we don't have anything, so we can leave it. Now when we click on OK, so it is going to, if I click on OK here, click on this text, it's going to open a you can say Microsoft Outlook. So we don't have any Outlook configured, like, so, but we'll have this option, right? Email address option. Right. So overall hyperlink is help us to open a particular document or creating hyperlink within Excel workbook. Right. You got the idea, guys? I mean, how this hyperlink works? Any question in this hyperlink? Is it clear? Are you getting? Yes, sir. But hyperlink exactly మనం ఎలా Okay. యూస్ అవుతుంది సార్? అదే అండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, దట్స్ ఏ ఇవన్నీ షీట్స్ హైడ్ చేస్తాను, రైట్? ఓకేనా? ఆర్ లేకపోతే వన్ సెకండ్, నేను ఇది ఓపెన్, అది హైడ్ అయ్యాయి. యాక్చువల్లీ హైడ్ చేయాల్సింది అవసరం లేకుండే, కానీ అనవసరంగా హైడ్ అయిపోయి. వన్ సెకండ్ గైస్, ఐ విల్ అన్హైడ్. One second, guys. Let me unhide all the sheets. Unnecessary, I have hide these sheets. We should not hide. One second. సో ఎప్పుడు వాడతామంటే, సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక డేటా ఉందనుకుందాం, ఒక డేటా ఆర్ రిపోర్ట్ ఉందనుకుందాం. సో నేను ఏం చేయాలనుకుంటే, ఆ రిపోర్ట్ని నేను మెయిల్లో షేర్ చేయదలుచుకోలేను. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఒక ఫోల్డర్లో లేకుంటే ఒక లొకేషన్, జనరల్గా ఏమవుతాయంటే రియల్ టైంలో మనకు ఒక
నెట్వర్క్ లొకేషన్ ఇస్తారు. నెట్వర్క్ లొకేషన్ ఇస్తారు. నెట్వర్క్ లొకేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఒక పాత్ అనమాట. మనకి ఇప్పుడు సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఎలా ఉందో అలానే ఒకటి కంపెనీది ఒకటి డ్రైవ్ ఉంటుంది అనమాట. షేర్ డ్రైవ్ అంటారు. ఆ డ్రైవ్కి మనకి యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఫైన్. సో యాక్సెస్ ఇచ్చాక మనం చేస్తాము, ఫైల్ అనేది అక్కడ పెడతాం, లొకేషన్లో పెడతాం అనమాట. లొకేషన్లో పెట్టేసి మనం ఏమంటాము, నార్మల్గా అయితే మనం ఫైల్ అనేది అటాచ్ చేయాలి. ఈమెయిల్ పంపించినప్పుడు ఈమెయిల్కి అటాచ్ చేయాలి. కానీ మనం ఈమెయిల్కి అటాచ్ చేయకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫైల్ ఈ లొకేషన్లో సేవ్ చేసాము, మీరు అక్కడ నుంచి ఫైల్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అదే, ఐదర్ రిపోర్టే కానివ్వండి, ఏదైనా సరే. సో ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈమెయిల్లో మనకి మ్యాక్సిమం మనం ఒక ఫైల్ హార్డ్లీ మనం 1 GB మ్యాక్సిమం మనం ఎంత, ఐ థింక్ 20 MB కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం పోదు, ఈమెయిల్లో పంపించలేం మనం, రైట్. ఒకవేళ మన దగ్గర డేటా ఉందనుకుందాం, ఆ డేటా వచ్చేసి సమ్వేర్ ఒక 1 GB ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఫైన్. అది మనం షేర్ చేయాలి క్లయింట్కి. కానీ ప్రాబ్లం ఏంది, మనం మెయిల్లో పంపిస్తే పోదు డేటా. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళేసి మన షేర్ డ్రైవ్లో పెట్టేసేసి అక్కడ నుంచి మనం లింక్ ఇస్తాం అన్నమాట, హైపర్ లింక్ ఇస్తాం, రైట్. అప్పుడు ఏమంటాను నేను, మీరు డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్తాం అన్నమాట. ఫైన్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ సిట్యువేషన్స్, లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను ఇట్లా హోమ్ పేజ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇక అన్ని షీట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లయింట్కి డిఫికల్ట్ అన్ని, లెట్స్ ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ అనుకుందాం, క్లయింట్కి డిఫికల్ట్ కదా అవన్నీ యాక్సెస్ చేయడానికి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ లింక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట. ఇలా హోమ్ పేజ్ అని క్రియేట్ చేసేసి, ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ పివటబుల్ డేటా మాత్రమే చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా దీని లింక్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు కదా, సో అక్కడికే వెళ్తాను నేను మళ్ళీ సెర్చ్ చేయకుండా అవసరం లేదు కదా, నేను ప్రతి షీట్ వెతకాల్సిన అవసరం ఉండదు నాకు. ఫైన్. సో నేను ఇప్పుడు చార్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ చార్ట్ షీట్కి వెళ్తాను నేను, రైట్. కస్టమ్ చార్ట్కి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తాను నేను. సో దీంతో పాటు మనం ఏం చేయొచ్చు, మనం లెట్సే నేను చార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను చార్ట్కి వచ్చాను, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ బటన్ క్రియేట్, మళ్ళీ నేను హోమ్ అని రాద్దాం అనుకుంటాను. ఇక్కడ ఇట్లా హోమ్ అని రాస్తాను, నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ నేను హోమ్ పేజ్కి రావాలి. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, హైపర్ లింక్ అంటాను, ప్లేస్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అంటాను, హోమ్ పేజ్కి వెళ్తాను, రైట్. సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేయగానే డైరెక్ట్ మనకి ఇక్కడికి వస్తాం, రైట్. లైక్ ఇన్ దిస్ వే పివట్ చార్ట్ డేటా ఇక్కడ ఇలా వస్తామంట, ఆఫ్ సెట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాక ఇక్కడికి వస్తాం. సో బేసికలీ మనం ఇలా క్రియేట్ చేసాము, ఇవన్నీ ఇలా క్రియేట్ చేసి దీనికి లింక్స్ పెట్టచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఏ రిపోర్ట్ కార్డు, ఏ డేటా, ఏ టాపిక్ కార్డు, ఆ టాపిక్ నేను చూసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను కస్టమ్ చార్ట్స్ మాత్రమే చూడాలనుకుంటున్నాను, కస్టమ్ చార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను డైరెక్ట్గా అక్కడికి మాత్రమే వెళ్తాను, రైట్. నేను మళ్ళీ హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ టు మై హైపర్ లింక్, రైట్. ఆఫ్ సెట్ మీదకి వెళ్తే డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్తాను నేను, మళ్ళీ హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే హైపర్ లింక్, లైక్ ఈ విధంగా. ఫైన్. సో సిట్యువేషన్స్ ఇస్ లైక్, ఎప్పుడైనా మన దగ్గర హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది అనుకోండి, మనకు నార్మల్గా మన ఈమెయిల్లో 20 MB కన్నా ఫైల్ ఎక్కువ ఉంటే పంపించలేము మనం. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఆ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి ఒక లింక్లో పెట్టేసి ఆ లింక్ని మనం షేర్ చేస్తాం, రైట్. అలానే ఒకవేళ ఏదైనా మనం ఇలా రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎక్సెల్లో, మనం ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక ఈజీ వే టు నావిగేట్ అనమాట. అంతే కదా, మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి లింక్ షేర్ చేస్తే ఏంటిది, మనం యూట్యూబ్లో ఒక పర్టికులర్ వీడియో చేయాలంటే మనకు టైం పడుతుంది. అదే ఎవరైనా లింక్ షేర్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అదే వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎస్ సార్. క్లియర్ అండి? ఎస్ సార్. సార్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఈ షీట్లన్నీ ఒకటే ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ లో ఉండి డిఫరెంట్ షీట్స్ లో మనం అంతే, క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అవునండి, అవును. ఓకే. ఒకటే వర్క్ బుక్, డిఫరెంట్ షీట్స్. నో నెక్స్ట్ ఇందులో చూడాల్సింది టెక్స్ట్ టు కాలమ్. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ టెక్స్ట్ టు కాలమ్. సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ టు కాలమ్, ఈ గ్రూప్ అండ్ గ్రూప్.
So we'll talk about the data tab lo text to columns. Data tab, then we have text to columns. Text to columns. So when we go for text to columns, suppose first in data create chestanu, then we'll discuss. First let me create some data. Right. Now about suppose example, I have a data in this way. So we have Kotak comma number, SBI comma number. Fine. So when we go for text to column means, so whenever we have a data, and in my data we have some delimiter, or I can say separator, like comma is common in on this data. So I want to divide this data based on comma. Then we can go for text to columns. Select the data tab, text to columns. Select the data, text to columns. Now you can see it is delimited. We can go with the first delimited. We'll say here next, then select your separator which you wanted to delimit. So I'll select here what is my common is comma. So we'll go with comma separator. Then we click on here next and we say finish. Right. So it's going to be divide the data into two different columns. Previously it was common. I mean, based on the comma, I want to divide the data. We can go for text to columns, delimited, next, comma, next, finish. Right. Similarly here common is what space. Then select the data, text to columns, delimited, next. Now what is the common is space. So we can go for space and we say next and finish. Now here what is the common semicolon. So select the data, text to columns, delimited. We can say next and semicolon, next, finish. Right. Now then similarly we have greater than. This time we have a greater than symbol. So based on the greater than, I want to divide the data. So select the data, text to columns, delimited, next. Now I want to divide data based on the greater than symbol. So we have semicolon, comma, space. Next we go for other. Other will enter here greater than. Click on here, next, finish. Right, like this way. Right, you can add here to divide the based on delimiter. Right, so select the data tab, go to data tab, delimited, select the delimiter. When I say delimiter, like space, comma, space, comma, semicolon, right? We'll say next and finish. Right, so that we can divide the data in multiple columns. Single column information we can divide into multiple columns. Right. Now, so when we are dividing the data, చెప్పండి. Yeah. ఇచ్చినటువంటి డేటాలో ఒకటే డెలిమిటర్ కాకుండా డిఫరెంట్ డెలిమిటర్స్ కూడా వస్తాయా సార్? వస్తాయి వచ్చినా కదా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందండి, మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ కామా స్పేస్ అలా కాకుండా డిఫరెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ లో
డెలిమిటర్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయా అనేసి. జనరల్గా అలా రాదు, అలా ఇవ్వరు డేటా, ఎప్పుడు అలా ఇవ్వరు. ఎందుకంటే అలా ఇచ్చినప్పుడు డేటా ఇంకా కష్టం అన్నమాట డివైడ్ చేయడం. అది బేసికల్గా అయితే మనకు ఏదో కామన్ ఇస్తారన్నమాట, కామన్ డిలిమిటర్ ఉంటుంది మాక్సిమం అయితే. ఓకే సార్. ఒకవేళ అదే డేటాలో మల్టిపుల్ డీలిమిట్స్ ఉన్నా కానీ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇక్కడ సెమీకోలన్, కామా, సపరేట్ అదర్ ఉంది కదా, ఈవెన్ మనం మల్టిపుల్ కూడా వాడచ్చు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, లైక్ దిస్. Right. Now next, like in this, like when we are dividing the data, text to column అంటున్నాం కదా, when we are dividing the data, delimited, when I say next, now comma is separator, comma, if I say next finish, it is going to divide into two different columns, right? So now my requirement is I want to keep this data as it is. From there I want to divide into two different columns, right? So the situation is I want to keep this data as it is, I don't want to change my original data, right? So in that case, select the data, go to text to columns, delimited, we'll say next, so comma separator, next. Now here we have option called destination. It is showing us about B21, right? B21 cell. So instead of destination B21, we will change this destination to C21, right? So when you change the destination, so it is going to give me two different columns. Now if I say finish, now you can see we are extracting the data, but original data is as it is, right? So we need to change the destination, delimited, comma, next destination, we will change the destination and we say here finish, right? So select the data, go to text columns, delimiter, next, then we have destination, can right here change the destination and finish, right? Like in this way. Now next, let's say I have a situation. So when we are dividing the data, we are getting bank name and sales, both we are getting, right? But my requirement is, if this time when we are dividing the data, I don't want numbers, I want only bank name, then select the data, text to columns, delimited, we'll say next, comma separator, next. So then I don't want numbers, then I will select this portion, then I will say here do not import, option is do not import, skip. So we'll say here do not import, and you can see destination. Now in place of destination, I will select this is my destination, right? Then click on finish. So we can say only specific portion can be extracted. Now similarly, if I'm trying to divide, now this time I don't want bank name, I want only numbers. So again I can go to this text to columns, delimited, comma separator, next. So then I'll select here bank name, I don't want to import, select bank names, and we click on here do not import, skip column, and we change the destination, click on finish, right? Like in this way. So we can have an option to skip column. I cannot select the data which you don't
want to import, and we need to check do not import option, and we say finish. Now next when we are performing, let's say I have some numbers. సార్ డు నాట్ ఇంపోర్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఐ మీన్ అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా సార్? అంటే ఒకటే ఒక కాలం మల్టిపుల్ కాలం సపోర్ట్ చేయదు. మల్టిపుల్ కాలం ఓకే, మీరు 2 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ చేసుకొని నాట్ ఇంపోర్ట్, సెలెక్ట్ చేసుకొని నాట్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చండి. మల్టిపుల్ కాలం కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఈచ్ వన్ టైం ఒక కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సార్? లేదు, మీరు ఒకటేసారి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ కాలం కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని డు నాట్ ఇంపోర్ట్, సెలెక్ట్ చేసుకొని నాట్ ఇంపోర్ట్ కొట్టండి. అదే వన్ టైం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, డు నాట్ ఇంపోర్ట్ కొట్టాలి. No. Again in this, I have some numbers. So normally when we apply sum on this data, we will get some output, right? We will get some output. Let's say, suppose example, if we convert this numbers into text format, so we can say here text to columns, we can say delimited, we can say here next, right? Then next. Now here we have option called a text option, right? So when we select here text option, it will convert numbers into pure text format, right? Now if we click on finish, now you can see alignment got changed. And if you are trying to type here sum on this data, we are getting 0 because this is not a number. This is what? It's a text, right? So basically text option to convert the number into text format, right? Now next in this we have, let's say someone has entered the data in this way 10.1.2023, 10.2.2023, 10.3.2023, like this. Someone has entered the dates in this format. Now I want to convert this date into proper date. This is not a date. This someone is entered like in this way, but I want to convert this into a proper date. Then select the data, go to text to columns, delimited, next. Then we have option called date option, and you can see here we have couple of options: DMY, MDY, month, day, year, month, year, month, day. We have couple of options are there. So we wanted to convert into month, day, year. So I'll select here MDY, and then we also have option destination, all these things. So we'll go for this destination. So then I will select this is my destination and say here click on finish. Now you can see it got converted into a proper date format. Right? Date option. So to convert the number into a proper date format. సార్ పైన నెంబర్ టు కన్వర్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ చేసాం కదా సార్, అవునండి. అక్కడ సెల్ కార్నర్ లో ఒక సింబల్ ఏదో ఇది వచ్చింది కదా వస్తుంది. సార్? ఇది అంటే ఇది లైక్ సబ్ మళ్ళీ ఒకవేళ మనం దీన్ని నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ఆర్ యూ కెన్ సే నెంబర్ సార్టెడ్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఆర్ కన్వర్ట్ టు ఏ నెంబర్, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇగ్నోర్ ఎర్రర్ ఇలాంటివి వస్తాయి అనమాట. అంటే హెల్ప్ అనమాట సమ్థింగ్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ డేటాని మళ్ళీ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్. కన్వర్ట్ టు నెంబర్ అంటే నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది.
So we'll get some option అన్నమాట, help option. If I say ignore error అంటే ignore it, అంతా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట, ఆప్షన్ ఉండదు అన్నమాట, అవైలబుల్ ఉండదు. ఓకే. So like this, we can use this text to columns option. Now, in this we also have, suppose example, there is no delimiter. There is no delimiter, then what will happen? Right? Let's say, if I have the data in this way, but I don't have any delimiter, then how to divide? So generally, we also have option called fixed width option. When we go for this fixed width option means when you have same length of characters, then we can go for fixed width. Now let's say if I wanted to divide the data text to columns, now we have option called fixed width option. We have to select at which level that you want to divide the data, how many characters you want to divide the data. We say here next, let's say I want quota should be in one column, number should be in another column, right? Click on here next and finish. So it will be divided in this way, but you can see we are not getting the right data, correct? So this fixed width is only work when you have standard information. Let's say if I have prod 1, prod 2, prod 3, prod 4, I want to keep prod in one column, numbers in another column. Then we can say here text to two columns, fixed width. Next, we'll keep prod in one column, numbers in another column. We can say next and finish. You can see prod in one column, numbers will be in another column. Right? So whenever we wanted to, I can write here fixed width option. So fixed width will work only when you have standard length of characters. Otherwise, it will not work. Right? Fixed width. Then we say next and finish. Now shortcut key for this text to column, Alt DE. Alt DE is a shortcut key. Right? Now next we will try to understand. We will discuss this what if analysis in the next session. We will see this group, ungroup, and subtotal. Group, ungroup, and subtotal. So group, ungroup, and subtotal is basically we use this group, ungroup option only for data reading standpoint. How you want to read the data. Let's say one second. Let me copy some data first. So like this, I have something. Right? So I have some data. Now,
data reading standpoint, we use, okay, instead of day, let me write this as a number month. That would be easy to understand. Fine, I have some month, I'm say day wise information. I have day wise information. I have. So I want to make it like here. I want to give every 7 days one total. Let's say insert. Let's say here total. 1 to 7 total. I want to give 1 to 7 total. 1 to 7 total. Similarly, I want to give here 7 to 14 total. Eight to 14 total. 15 to 21 total. Right. Then you can say 2022 to 31st total. Right. I can say Feb total. Let's say I have some situation. So we are getting this data in this fashion. Now it is, for me, it is very difficult to read the data. So I want to see 22 to 31st total I want to see. So then what I have to do, I have to move right side. I have to move right side to see the data, to see my totals, right? So instead of doing all this stuff, what we can do, we can go for group option. We can go for group option, right? So to apply this grouping, I'm going to select all these columns. Column level, if you want to apply group, select these columns and we say here group option. We can select here group option. Now you can see it's going to be show as a plus minus. If I click on here minus, it's going to be combined. So if I click on here plus, then I can see ungroup the columns, right? Similarly, I want to keep 8 to 14 as a one group. 8 to 14 as I can say group option, right? 15 to 21 one group. I can create as a group, right? 22 to 31st as group, right? We can create a group like this. Entire Feb as one group, right? So we can create like in this way. So we can creating a grouping. So what we can do, let's say I want to see only Feb data, then I can expand this group. I can expand this group. I can see only Feb data. I want to see only 7 to 14 data. I can say 8 to 14 data. I can expand only 8 to 14 data. Fine. So whenever we have a situation where we wanted to see only specific data in the group, I wanted to apply some group, then fine, like this way. If I click on here 15 to 21, then I can see again 50 to 21. If I say 23 to 21, then again I can select specific grouping option, right? Even not only column level, we can also apply grouping at row level as well. If I select this particular rows and if I say group, it's become a one group. I can add and plus and minus will get, right? Like this way. Again, if you want to remove this grouping, select all grouped rows and we can say here ungroup, right? Similarly, I want to keep 1 to 7 as a grouping, select all the grouped columns. We can select ungroup option, right? So we can group and ungroup option. Only for data reading standpoint, we can use group and ungroup. Not for any data modification, we don't use any group and ungroup. Right? Can I here? Group and ungroup. We can apply group on rows or columns. Right? Rows or columns.
Now when we go for subtotal means, let's say I'll just copy some data. Let's say subtotal. When we go for subtotal means, so I can see my HDFC is repeating more than one time, more than one time. So I wanted to keep all my HDFC data in one place. Then I want to have HDFC total. I, I want to keep all my SBI records one place, and then I want SBI total. Similarly, I want to keep all ICICI and then I want total. Fine. So in that case, we can go for this uh, subtotal option, right? So before we apply subtotal, the first step, we need to sort the data. We need to sort the data in ascending order to apply subtotal, right? So what I'm going to do, first I'll sort the data, select the data, go to home tab, or I can say sort here, sort based on the bank name, right? Click on OK. Now you can see all my HDFC records one place, ICICI records. Let me change this Kotak. Kotak, we don't have much records. Let's sort the data again, right? I can see all HDFC, ICICI, Kotak, SBI. Fine. Now what I want? I want total here. HDFC total I want. ICICI total I want. Kotak total I want. I want totals. So in that case, select the data, go to subtotal. Subtotal we have at each change in. So whenever there is a change in my bank name, so we'll select here at each change in bank name. Then what you want? I want to apply sum. So you can select here which function you want to apply. I want to apply sum and add subtotal to what values you want to subtotal. I want sales and discount. Sum I want. So we select here sales and discount, right? Then click on OK. Now you can see we are getting subtotal HDFC total, ICICI total, Kotak total, SBI total. Again, we are getting grand total as well. And we can see we are getting grouping. If I click on 3, 1, it's going to be show total. 2, each bank wise total. 3, full expansion. Right? Option is subtotal. So we can say a data tab. We say here subtotal. First, select the data. Go to data tab. And we say here subtotal option. Then we select here at each change in, select the bank name and add subtotal to, select sales and discount. Okay, sales and discount. So this is how we can create the subtotal. Fine. సార్ Yeah, చెప్పండి. ఫర్ సపోజ్ ఈ డేటాలోనే మనకి మంత్ వైజ్ ఒకవేళ ఇచ్చాడు అంటే డేట్స్ కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి సార్, ఆహా. అప్పుడు బ్యాంక్ వైజ్ మంత్ వైజ్ కూడా అలా సబ్ టోటల్స్ కనుక్కోగలమా సార్? కనుక్కోవచ్చు. బ్యాంక్ వైజ్ మంత్ వైజ్ గా సబ్టోటల్ కనుక్కోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం 2 కాలమ్స్ ని ఐ మీన్ 2 కాలమ్స్ ఓకే వైజ్ ఓకే మీరు అంటున్నారు ఇంకో కాలమ్ ఇక్కడ మంత్ ఉంది. సో అలా కాదు, ఎలా వస్తుందంటే సార్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది సార్ట్ ఆన్ విచ్ కాలమ్ యువర్ సార్టింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వైజ్ అరేంజ్ చేస్తే బ్యాంక్ వైజ్ ఒక, లేదా మంత్ వైజ్ పెట్టాలంటే మంత్ వైజ్ వస్తుంది, కానీ అది ఈచ్ బ్యాంక్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు అలా కావాలంటే ఏం చేయాలి, అప్పుడు మీరు పివట్ టేబుల్కి వెళ్ళండి. పివట్ టేబుల్ ఆప్షన్ ఉంది. ఓకేనా? పివట్ టేబుల్ లో మీకు రోలో బ్యాంక్ నేమ్ ట్రాక్ చేస్తారు, రోలో మంత్ కూడా ట్రాక్ చేస్తారు. అప్పుడు మీకు బ్యాంక్ వైజ్ మంత్ వైజ్ టోటల్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ కాలం మీద జరుగుతుంది అనమాట. ఐదర్ బ్యాంక్ నేమ్ అని కావచ్చు, లేకపోతే మంత్ నేమ్ అని కావచ్చు. అక్కడ మనకు అట్ ఈచ్ చేంజ్ ఇన్ అంటున్నాను అనమాట. అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్ లేదు అక్కడ, ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కాలమ్ సెలెక్షన్ ఆప్షన్.
right? ఓకే. హలో, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. So guys, I'll just stop here. So